April 30th, 2026, Khabran. Surrey gang shooting raises policing concerns. A gang-related fatal shooting in Surrey has raised serious concerns about police resources management. The incident occurred in the Newton area and is believed to be linked to the ongoing gang conflict in British Columbia. The Surrey Police Service confirmed that officers from its dedicated gang unit were temporarily reassigned to the duties including supporting the extortion task force and policing transitions in Cloverdale and Port Charles. Police officials say the reassignment was necessary due to operational pressure, although not ideal. Independent MLA Eleanor Starko criticized the move, calling it mismanagement and warning it could weaken public safety efforts. Meanwhile, Public Safety Minister Nina Krieger said the gang unit has not been dismantled but only paused temporarily. She added that the support from the Royal Canadian Mounted Police and the Combined Forces Special Enforcement Unit remain in place to combat gang violence. ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗ-ਰਿਲੇਟਡ ਫੇਟਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਊਟਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Surrey Police Service ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਗੈਂਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਕੈਲਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਪੋਰਟ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ MLA ਐਲਨਾ ਸਟਾਕੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੀਨਾ ਕ੍ਰਿਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੌਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਇਲ Canadian Mounted Police ਅਤੇ Combined Forces Special Enforcement Unit ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। BC nurses strike vote, EB seeks solution. Premier David Eby says he's confident a deal will be reached as the BC Nurses Union prepares for a strike vote. The union, representing nearly 50,000 nurses, has reached an impasse with the Health Employers Association of BC. Voting on potential strike action will take place from May 8 to May 11. Union President Adrian Gear says nurses are pushing for better working conditions, improved benefits and fairness. While a strike is not the first choice, she's urging members to vote yes to strengthen negotiations. Eby acknowledged the critical role nurses play, saying their work is highly stressful due to long hours and safety concerns. He remains confident both sides will reach an agreement at the bargaining table. Nurses are considered an essential service under the Labour Relations Board, meaning any strike action would be limited. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ BC ਨਰਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੋਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 50,000 ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ BC ਨਾਲ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੋਟ 8 ਮਈ ਤੋਂ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਰੀਅਨ ਗੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਬੈਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਯੈਸ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਸ਼ਿਫਟ, ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਸ ਕਰਕੇ। ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੂਲਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਸਿਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਵੇਗੀ। Burnaby Hospital redevelopment halted, concern rise. The government of British Columbia is facing criticism after cancelling the contract for Phase 2 of the Burnaby Hospital redevelopment. Opposition MLAs, including Ian Patten and Misty Van Popter, raised concerns in question period, questioning why major healthcare projects are being halted, including a long-term care facility in Delta. Infrastructure Minister Bowen Ma
said rising construction costs across the province have forced the government to reassess projects. She insisted the projects are not cancelled but are being reviewed and adjusted to meet budget requirements. However, the Burnaby Hospital and Community Foundation confirmed that the Phase 2 contract has been terminated. President and CEO Christy James said staff and doctors were left disappointed, adding that the hospital is now operating with an incomplete redevelopment plan. Burnaby Hospital serves more than 500,000 residents and already faces a shortage of beds. Without Phase 2, officials warn the facility is effectively left halt complete, raising concerns about future healthcare capacity in the region. Government of British Columbia ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਨਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Opposition MLA ਜਿਵੇਂ ਈਐਨ ਪੈਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸਟੀ ਵੈਨ ਪੌਪਟਾ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਵਨ ਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਰਨਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਜ਼ 2 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ CEO ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਜੇਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਬੀ ਹਸਪੀਟਲ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 2 ਬਿਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। Carney appoints Jonathan Wilkinson as EU ambassador. Prime Minister Mark Carney has appointed Jonathan Wilkinson as Canada's next ambassador to the European Union. Wilkinson, a former cabinet minister under Justin Trudeau, has held key roles including Environment and Natural Resources Minister. The Prime Minister's office says he brings strong leadership and experience to strengthen Canada-EU relations. In a letter to constituents, Wilkinson confirmed he will step down as MP for North Vancouver Capilano in the coming months, triggering a by-election. He stated that the EU remains a crucial partner for Canada in trade, climate policy and global security. Carney also thanked Stephen Dion for his service as Special Envoy to Europe. Wilkinson is expected to assume his new role in Brussels early this summer. Prime Minister Mark Carney ਨੇ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵਰਗੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ EU ਸੰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ MP ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਡਿਓਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। New male search powers limited to police only. Public Safety Minister Gary Anandasangri says the federal government proposed new powers to search and seize mail will apply only to police officers, not postal workers. The proposal included in the spring economic statement aims to close a legal loophole that prevents packages under 500 grams from being opened. Officials say traffickers have been exploiting this gap to send drugs, including fentanyl, through the mail. Earlier versions of the legislation would have allowed broader authority, including to staff at Canada Post, but the revised plan limits the power strictly to police and still requires a warrant. The government says the move is part of broader efforts to strengthen border security and tackle drug trafficking.
ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਲ ਦੀ ਸਰਚ ਤੇ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਲੀਗਲ ਲੂਪ ਹੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਰਸਲਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰਸ ਇਸ ਗੈਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਂਟਨਲ ਵਰਗਾ ਡਰੱਗਸ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Iran to play World Cup matches in US FIFA. FIFA President Gianni Infantino says Iran will play its World Cup matches in the United States this summer despite ongoing tensions between the two nations. The announcement was made during the FIFA Congress in Vancouver. Further details about scheduling and security arrangements are yet to be released. The decision comes amid geopolitical challenges raising questions about logistics and safety, but FIFA appears committed to proceeding with the tournament plans. FIFA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟਿਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਚਸ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ FIFA ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਸਕੈਜੂਲ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ FIFA ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Mark Carney defends ban on IRGC members entering Canada. Prime Minister Mark Carney says his government is effectively preventing individuals linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) from entering Canada. His comments come after Iranian football official Mehdi Taj has denied entry despite reportedly being issued a temporary visa. Carney declined to discuss specifics, citing privacy laws. Canada designated the IRGC as terrorist entity in 2024 and officials maintain strict border controls. According to government's data, no IRGC members have entered the country since the designation, with at least one individual removed by the Canada Border Service Agency. Opposition conservatives are raising concerns, calling the situation a potential security lapse and demanding answers on how Taj was able to travel as far as Toronto before being turned away. ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕਾਰਪਸ IRGC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਜ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ IRGC ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਟੀਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਖਤ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ IRGC ਮੈਂਬਰਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੋਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। Two Canadians detained after Gaza aid flotilla intercepted. A Montreal-based flotilla organizer says 2 Canadians have been detained after Israeli forces intercepted boats participating in the global Sumud flotilla off the coast of Greece. The organizer, Ehab Lotiev, identified the Canadians as Murray Tota and Omer Tiar. He says around 22 boats were intercepted near the southern Greek island at Crete while attempting to break Israel's long-standing naval blockade of Gaza.
Israel's foreign minister says about 175 activists from more than 20 vessels were taken into custody, stating that interception was necessary to prevent what it called a breach of the blockade and alleging links to Hamas. Lotiev called the operation an illegal abduction, arguing that unarmed civilians were delivering humanitarian aid. He is urging the Canadian government to intervene to secure the release of the detained citizens. Israel says its naval blockade is required for security reasons, while critics and some international observers argue the move may violate international law. Global Affairs Canada has not yet commented. Montreal-based ਫਲੋਟੀਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰ ਫਲੋਟੀਲਾ ਦੇ ਬੋਟਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਅਹਬ ਲੋਟੀਆਫ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਰੀ ਟੋਟਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਤਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 22 ਬੋਟਸ ਨੂੰ ਖਰੀਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇਵਲ ਬਲੌਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 175 ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਸਲਸ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਟੀਲਾ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਟੀਆਫ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों से until next time, goodbye and be safe।